tugenda kuyiga okwa-uploadinga ya kalango. Ojja genda okone ku app yo onogikoonako ojja otapinge waneeno bwe tunatapinga awo ogende ku my adverts. Bwe tutapinga mu my adverts tujja kuba tutapinga mu kano ka plus. Bw'okatapingamu wano bakusaba campaign name kyekimu ne company name eyo gy'oyagala okulanga. Katugeze nanga nsawo company yange kangeze ye nice bags. Nice bags yerinnya lyange. Kati nja kujja ku email address contact email katugeze ye Sendagala yebera email ya company nanyini bags ziri azitunda. Kati nyenze nanga bags zange nice bags. Kati nja kujja ku contact number ye phone number yo yalanga. Okay, olwokuba ndi watandisiza ne +256 0 tojja giteekawo. Ojja kutandika ne 753 58 71 71 eyo ye namba yange naye kati I assume nti eyo yali mu advertisinga. Kati ne WhatsApp namba ye waneeno ogiteekawo yetandikira ku 0. Okay, 0581056056. Yes, kati WhatsApp namba yange. Omuntu abanga alina namba emu contact number wali era ne WhatsApp esobola okubanga ye WhatsApp namba ekituukamu ye code nti eno etandika na 0 eri etandika na 256. Kati tujja kujja wano ku add goal. Okay, add goal kigenderwa kya advert eno. Tujja kulonda wano wansi ku product and brand awareness. Twagala kakasa abantu nti bibye tukola. Tukire wansi ku add type. Bwobanga advert yo ya image ojja kutapinga awo mu image mukama kwa green nga already kali tapped. Naye bwebanga ya video ojja kutapinga wali mu video campaign. Okay, kandi I assume nti no fe tuli ku image njaga kulanga just image. Nzije waneno ku audience nkone ku audience show to all. Tapinge wao eno show with my district naba kubeera bulungi active. Tukozese eno show to all. Ate then okirire wansi ku reach stroke budget kitegeeza ekyo number of people you want to view your advert. Tugambye minimum baga 10 era amount payable mutwalo gumugugwawo. Akati then waneeno bakusabe advert budget oba timing or duration. Yes, tugamba tukozesa dakiika 3 oba seconds 3 oba seconds 6. So bwe kaba ka seconds 3 ng'otapinga mu 30, bwe kaba ka 6 ng'otapinga ali mu 60. Let's assume nti otwala ka 30. Then from there onyige next step eyo. Nyiga next step ogende ku step 2. Step 2 waneno bagambye no upload advert image stroke video ako add URL case on your way. Ignore that part. Ogende wano ku upload file. Bono tapinga ku upload file awo igenda kutwala butereefu mu bifaananyi byo. Okay, mu bifaananyi byo tapinga yo. Katugeze nze ntapinze mu WhatsApp zange gonawo no tapinga gyo tapinze. Then ng'onoonya ky'oyagala okwadvertisinga. If you want to advertise what kyonna kyoyagala nze ngambye bags nonze baga yange yiyo njijeeyo. Okay, ejja kujja ku display. Kati wano bansabe payment. Okay, phone number, phone provider, MTN, Airtel. Nkatugeze njagala ko sente ziri kuki eriko sente gyolonda. Bwe zibanga ziri ku MTN ng'olonda MTN ng'ate ogiwandiikawo wano. Bwe zibanga ziri ku Airtel olonda Airtel ng'ogiwandiikawo. Kati eno MTN already yatandise ne code 256 kati tugattako bugasi wali 781 namba yo 056. Eno namba yo gwe advertiser kuba sente zino kubanga kwe ziri ate kakasa nti okozesa account yo gwe nga advertiser. Okay, your username. Kati then from there you press next step. Kati wo pressing a next step bagenda kuleta information yonna gyozo wandika. Then bwotuuka wao you press on advertise. Yes, advertise like that.
akati olumu bwonyigeyo advertise kiyinza obutakola ne kasigala nkalotetinga paka olumu ne kagamba failed like that. Ensonga lwaki ewange kangambye failed lwakuba nti siyinaako sente kuki kwemutieni siyinaako sente naye bw'oba ng'olinako sente zisobola okuuploadinga akalanga ako kijja kugamba nti bajja kuleeta bulesi bajja kuleetera page ekusaba ki mobile money pin aho oteekemu pin namba yo osindike kiba kiwedde ojja kuba omaze okuuploadinga akalango. Mukama abampeere nnyo omukisa. Yes, nsigadde nze Julius Sendagala.